Halo, halo, halo. Welcome. Welcome to my YouTube channel. Hmm, Welcome to my what is it? Virtual YouTuber account. Uh, I will begin the introduction in English and Japanese. So let's start. Okay. First of all, the title of this introduction is "Gak bisa bahasa Inggris." Yeah. For some people here, they can't speak English. They lazily uh, don't want to learn English. So this is my title. Okay, for your info, this is the info of my virtual YouTuber account and a virtual YouTuber character. So my name is Mochizuki Nyarudea. Namaku Mochizuki Nyarudea. Date of birth 29th of February 1996. Jadi aku lahir itu 29 Februari 1996, which is ulang tahunnya 4 tahun sekali. Nah, ini nanti kalau misal tahun non kabisat atau tahun yang dibagi 4 tidak habis, itu terserah lah. Kayaknya tanggal 28 deh. So if it's not if there in that year that there is not any 29th of February, so you can congratulate me for my birthday at the 28th. So yeah, just leave it like that. My sex should be male. Ya, jadi jenis kelamin saya seharusnya cowok. Okay. For the main language I'll use English, Indonesian, Japanese. I'm still learning Japanese, not the Japanese one, but Japanese. Beside of the three language, I can quote unquote speak HTML, C, Python, and MATLAB. Jadi untuk bahasa yang bakal aku pakai, ya pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Nah, di luar itu saya ada bonus 4 bahasa, yaitu HTML, C, Python, sama MATLAB. Nah, itu nanti kalau kalian mau ngapa-ngapain, serah, it's up to you. My domicile Hero City, aka Surabaya. Jadi aku sekarang berdomisili di Surabaya. Yang di Surabaya ketemu saya, jangan di say hi, jangan di say hi, ya tolong. Biarkan saya menghilang di balik kamera ini saja. Okay, my active time, so I will read your comment or DM or whatever in the Twitter or YouTube at from 6 GST to 21 GST. Jadi aku bakal baca semua Twitter, DM, komen YouTube, apapun lah, Maro. Itu dari jam server Jepang ya, Japan server time, dari jam 6 sampai jam 9 malam, atau kalau di jamnya WIB itu jam 4 pagi sampai jam 7 malam. Di luar itu kalau Anda itu ngechat atau ngasih info atau ngasih Anda ada drama nih, lihat nih, tidak bakal saya baca, tidur saya. Okay? For the gears that I use, any hardware that I use, in the description below. This is my father, should be father. You can
check it at Mocha Mocha One. He should be he. Also my mom. So the one who designed the character, he is the one who is designed the character. Also she is the one who does the rigging. Jadi bapak dan ibu saya satu orang. Ini namanya penghematan. Kalian bisa cek Twitternya itu Mocha Mocha 1. Itu orang yang ngedesain sekaligus nge-rigging karakter ini. Oke, this is my own character. Nah, ya. Jadi ini penampakannya full body. So I'm a 25 years old man, should be man, who is often seen as women because of the hair and the face. Also when I wear mask and I wear my glasses, I will transform into women. So yeah. Jadi kan tadi udah tahu ya, kelahiran 96 kan berarti tahun sekarang kan umur 25. Iya. Cowok harusnya, tapi kebanyakan dipanggilnya Mbak, Kak, Bu, apalagi C, karena rambut sama mukanya nggak laki nggak itu. So I love to wear a jacket or parka even if the weather outside is hot. So my friend often complain to me, how can you wear that what is it, jacket or parka in this weather? Yeah, they can understand me. Ya, aku orangnya itu suka keluar itu pakai jaket atau pakai parka atau apapun yang menyerupai itu. Biasanya sih jaket, kebanyakan jaket. Jadi teman-temanku juga, ini orang sehat nggak ya, panas gini pakai jaket. Udah pakai jaketnya tebel, gimana sih, kan sebel mereka. I come from a merchant family, jadi aku datang dari keluarga baik-baik, dari keluarga pedagang. Jadi sedikit banyak, jangan tanya harga ke saya ya, saya sedang tidak di toko. Ntar tiba-tiba ada yang tanya, ini harganya hari ini berapa ya, bapak kau. This is one of my trade. I love to wear a promotional t-shirt that my parents got from their job. Jadi karena saya dari keluarga baik-baik, enggak juga sih, dari keluarga pedagang. Kan biasanya kalau pedagang itu kan ada kaos iklan gitu ya, tiba-tiba satu brand ngasih nih, kasih nih, ini ada apa, buat loyalitas tahun ini baju. Nah itu biasanya saya yang pakai. Lumayan kan, nggak usah keluar duit buat beli baju. I prefer to use sandal and most of my time I barefooted. Jadi saya lebih suka pakai sandal atau nyeker daripada pakai sepatu. Okay? And when I go out, I prefer to wear long jeans or something that long. Ya begitulah. Jadi aku ya suka aja gitu pakai celana jeans panjang meskipun sepanas apapun. Ya tahu kan ya. Ya begitulah ya. Oh ya. My height is around 165, jadi
Seharusnya tinggi untuk enggak sih ya, standar sih orang Indo kan kurang lebih ya segitu kan ya, itulah ya. Oke, for the content mostly uh, mostly I will do a gaming stream, uh, the educational should be educational content. I will discuss it later. Talk stream, maybe if I got the topic, or maybe you got the topic, you can ask me to do it. Football hipster stream. Okay, since I have so many favorite football club in across Europe, so I will comment maybe about the transfer rumors, or maybe the highlight of one of the match, maybe, or maybe about the formation. I will talk about it, but it should be noted that I am not a professional analyst. I'm just this content is from the fan point of view. Okay, this one, the one that most people love, malam Jumat Kliwon stream. I will share about the horror, maybe stories, maybe not game. I hate horror game. I hate it very much. I hate the jump scare, so don't ask me to play horror game. Okay, and should I sing? I'm not confident with my own voice. In fact, maybe I hate my own voice. Wait, so yeah, maybe I should I? Yeah. Oh, oke. Okay. Jadi konten saya itu mungkin gaming stream itu mungkin yang kebanyakan, dan konten-konten edukasional yang seharusnya edukasional. Terus juga ada talk stream juga tentang kita nanti bahas something lah. Kemudian konten-konten tentang sepak bola, entah itu dari transfer war atau dari komen-komenku sendiri dari match day, atau dari formasi yang dipakai, atau ya dan lain sebagainya. Tapi perlu digarisbawahi, ini dari point of view-nya fans. Oke, aku bukan orang yang punya teori tentang sepak bola, aku bukan orang yang bekerja di bidang itu. Jadi ya point of view-nya dari fans. Kemudian untuk selanjutnya itu stream malam Jumat Kliwon. Jadi ini mungkin sebulan sekali, nggak tahu ya, harusnya sebulan sekali sih. Kita akan stream, kita akan cari ya cerita horor, kita bedah, kita bahas, tapi bukan game horor. Oke? Saya tidak suka jump scare. Terakhir, haruskah? Ini soalnya konten standar kan ya, di teman-teman VTuber kita kan pasti ada aja gitu konten singing. Sedangkan kan aku sendiri nggak terlalu suka sama suaraku, jadi ya coba aja lah. Oke. This is for the hashtag. So for general, I'm using hashtag Mochizuki Nyarudea. For gaming, I'm using Gendea. For memes, we are using Nyaru memes. For dad jokes, I'm used the hashtag daddy jokes. For the NSFW jokes, for example, dark jokes, insult jokes, or
something that NSFW jokes, you can use hashtag deadly jokes. So you can please do it at your own discretion. I can't back up you for your own tweet. Yeah, something like that. For the general jokes, any kind of jokes beside the hashtags, the jokes before this one, you can use joke there. Or singing, you can use hashtag you sing along. For fan art, you can use hashtag the art. For suggestion, you can use sarannya. For live stream, hashtag dia live. Oh ya, ini hashtagnya. Jadi untuk yang perlu saya garis bawahi adalah untuk NSFW jokes. Ini biasanya orang-orang suka, tapi kalau misalnya ada yang protes, ada yang marah, saya tidak ikut-ikut ya. Kalian yang nge-tweet sendiri, tanggung jawab sendiri, oke? So this is this week's schedule. It should be since YouTube is still configuring my live stream, so I do not know if tonight we can stream Genshin. For tomorrow at 6 local time, we will play Arknight Continency Contract Day 1, and we will try also the permanent map since tomorrow tonight at midnight there a new event, Continency Contract 5, I think 5 or 4, I forgot it. Yeah, so tomorrow we will play it. Game at what time? 6, yeah, and at 6 p.m. we will play Genshin. Okay, see you. Thank you. See you tonight.